In the last session, we discussed regarding the concept of sexual reproduction in plants. All right. So, that is a botany topic. Today, we will start with one of the zoology topic, that is human reproduction. Yes, good morning, my YouTube students. So, human reproduction. Ma'am, new chapter. Yeah, this is a new chapter. So, Okay. sexual reproduction in plants is a botany topic and zoology topic is human reproduction. As the name indicates, in this concept, we are going to learn how the reproduction occurs in the human beings. No doubt, we are learning this concept since 8th standard. 7th standard allu kalitvi, continued in 8th standard. 10th standard we learned. Now we are learning for class 12th or PUC. So here you will be having in detailed concept of reproduction. So in this chapter, we are going to deal with male reproductive system, female reproductive system, gametogenesis. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. How these sperms are formed, how these eggs are formed, that we are going to learn in human reproduction under the concept of gametogenesis. Gametogenesis ಆದ್ಮೇಲೆ fertilization ಆದ್ಮೇಲೆ implantation, how that zygote will fix in the human, what we can say, female, right? So adadmele gestation, how she carries, okay, the pregnancy period is called as gestation. How long the embryo will be inside the womb. So that is nothing but a gestation. After that, we have gestation admele parturition. The process of giving birth to a baby is called as parturition. So all the episodes we are going to learn in detail regarding human reproduction. Fine. So in the human reproduction, first of all, we will learn why the human has to reproduce. Reproduction agde hodre navin satt hogtiva ilva alva? Illa alva. So then why we have to reproduce? Why it is necessary? Anyone? Just a common sense question. Why we have to reproduce? ಯಾಕೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಕೆ ನಡಿಬೇಕು? ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಮಾನವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? To continue the species. Okay, good, Ramya. Navneet also answered it through the chat box, to continue the generation anta. Very good. So to continue our race. So iga let us consider all the human beings who are present today. Okay, so they decided, yeah, yes, Abhilash, you are right. So they decided, let us not reproduce anta. So that time what happens? After few days or after few years, all the human beings will die. No human beings will be present at all. So human beings anno ಒಂದು animal itta ಅನ್ನೋದೇ doubt ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, so that is why to continue the race, the reproduction is necessary. Not only in the human beings, in every organism, reproduction is necessary, but not mandatory. Mandatory ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ reproduce ಮಾಡದೆ ಅವರು ಏನೋ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಉಸಿರಾಡದೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು, ಊಟ ಮಾಡದೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗದೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ reproduction. You have a separate concept of reproduction, right? So this is regarding the human reproduction. Today's topic is male reproductive system. So ಏನಿರತ್ತೆ male reproductive system ಅಲ್ಲಿ, that we are going to glance today. Before that, let us see the steps. Human reproduction ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ steps ಇರತ್ತೆ? First one is gametogenesis. Male ಮತ್ತೆ female human beings ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟ್, ಫಿಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Gametogenesis andre gamete formation, genesis, formation, gamete. What do you mean by gamete? Sex cells, right? So the formation of the gametes, sperms in the male, ova in the female, athwa egg in a female, that is called as gametogenesis.
ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೀಮೇಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ? ದ ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಈ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, that has to reach the female, right? So that process is called as what? Insemination, transferring of the sperms into the female genital tract. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? During the sexual intercourse, right? So during the sexual intercourse between male and female, insemination occurs. Let us proceed further. Fertilization ಅಂತ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಷೇಚನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Fusion of male and female gamete. So fusion of male and female gamete to the formation of zygote. Can anyone tell me, in human beings fertilization ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? ಯಾರಲ್ಲಿ fertilization process ಆಗತ್ತೆ? In Whether- female? Very good. The fertilization process occurs in female in human beings, right? ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. Gestation, implantation. Now the male and female gamete got fused. Zygote is formed. So zygote ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. zygote ಆದ ತಕ್ಷಣ it will undergo continuous cell division to form an embryo. That tiny embryo which will become an individual in a few months. So that has to get some place. Security ಬೇಕಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಕಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಥವಾ ಝೈಗೋಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಥವಾ ಯುಟೆರಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಫಿಮೇಲ್ ನ ಯುಟೆರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗತ್ತೆ. Ma'am, ಟೆಲ್ ಮಿ. can you repeat? My network is reconnected. Okay, what I have to repeat? That point, Which point? the fertilization. Okay. So the fusion of male and female gametes, fusion of male gamete, that is sperm, with an egg or a ova of a female is called as fertilization. It happens in female. Next one is implantation, embedding of blastocyst. Embedding andre fixing. Blastocyst andre this is a embryonic stage. Blastocyst andre this is a embryonic stage. Embryo one stage adu. I will show you in the diagram when we will be explaining. So a fix agodakke we will call implantation. Ondsala fix aitu, fix aad takshana baby horgade bandbidatta? Illa. It needs a lot of time. It needs a, what we can say, a definite time for the development. The fingers has to be developed, the heart has to be developed, the skin has to be developed, eyes, everything has to be developed in the tiny embryo, right? So that is called as ಆ ಒಂದು period ಗೆ gestation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So ನಮ್ಮ human beings ಅಲ್ಲಿ gestation is around 9 months. 9 months ಅಂದ್ರೆ 36 weeks ಅಂತ. 36 weeks ಅಂದ್ರೆ 36 ವಾರಗಳು. 36 to 38 weeks ಅಂತ. Parturition. So 9 months ಆಯ್ತು. Next ಏನು? A mother has to give birth. So that process, when the baby comes out from the mother's body, that is called as parturition. Lactation. So ಈಗ ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಗು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾಳ? No. Till it is a tiny one, right? So you have to nourish it. You have to provide some nutrients to it. So nourishing the baby through the breastfeeding. A most magical and what we can say, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು lactation ಅನ್ನೋದು, right? So it cares the baby, it provides a nourishment to the baby. Nutrients ಕೊಡದೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, it will give lifetime antibodies. Lifetime ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬೇಕು? ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಕಣಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನೇಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಬೇಬಿ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಯೂಶುವಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ highly nutritious, right? So this is about the steps
ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 2 3 4 5 6 7 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ಜಸ್ಟೇಷನ್, ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ 1 by 1 ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್, ನೌ ಲೆಟ್ us proceed with the male reproductive system. So male reproductive system ಗೆ ಬಂದಾಗ guys, you can see the diagram of a male reproductive system here. Just see the my laser point. So ಏನೇನಿದೆ? seminal vesicle ಅಂತ you can see. anus ಇದೆ, it is not a reproductive organ, and prostate glands you can see. Epididymis, testis, scrotum, urethra, penis, vasa deferens, urinary bladder. So idaralli when we study or when we say male reproductive system anta andaga ella parts galu main reproductive system ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Okay, the important reproductive system of the male is a testis, what you are observing here. So paired testes ಇರ್ತವೆ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 2 ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರ್ತವೆ, paired testes, right? ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ಏನು? ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು? ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ 13, 14, 15ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುರೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಮುಸ್ಟಾಚ್, ಮೀಸೆ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. Development of hair in your private regions, chest, underarms, everything. Musculature body ಆಗತ್ತೆ ಹುಡುಗರದ್ದು, height sudden ಆಗಿ increase ಆಗತ್ತೆ. There will be change in your voice, and ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಯಾವ ಸ್ಟಿರಾನ್ ಅದು? ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿವೆ? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಪೇರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕೌಪರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪೆನ್ನಿಸ್, ರಿಟೇಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ವ್ಯಾಸಾ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ paired testis ಆಯ್ತಾ? So here you can see the paired testis. This is a testis. Okay, so testis, regarding the testis we will study later. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ we have accessory ducts. accessory ಅಂತಂದ್ರೆ helping ಅಂತ, ಹೌದಾ? along with it ಅಂತ. So accessory ducts ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ducts ಅಂದ್ರೆ these are specialized cells which will release certain hormones. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ತರ. ಸೊ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ನಮಗೆ? ರಿಟೇಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಸಾ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ ಇದೆ, ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸಾ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಸಾ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ accessory glands. Glands ಅಂದ್ರೆ ಏನು? which will release certain juices, which will release certain fluids, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋ ಡೌಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮೇಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೊಟೈಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಮೂವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಮೊಟೈಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಸ್ವಿಮ್. ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು?
So that fluid will be released by certain glands. Yeah, glands. So seminal vesicle gland, prostate gland, pair of Cowper's glands. So these all will release specialized fluid which will give nutrients to the sperm, which will make the sperm to swim and reach the female reproductive part. Next one is external genitalia. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ reproductive part ಯಾವುದು ಮೇಲ್ದು? It is nothing but the penis. So penis is an organ which will release the semen. Semen anta endare enu? The fluid which contains sperms. Hauda? Which will release the semen inside the female reproductive part. So that is nothing but the penis. So this is a brief introduction about male reproductive system. I hope it is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, my dear boys and girls, is it clear? Yes, ma'am. Yes, Okay. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಟೆಸ್ಟಿಸಲ್ ಏನೇನಿದೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್, ಅದೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದು ಹೀಗೆ ಏಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಯಾ, pair of testes. Can anyone read this, please? Ma'am? Can anyone read this? Ma'am, me. Yeah, sure. Male reproductive system. Testes are paired male gonads which produce sperm and hormones. Location: outside the abdominal cavity within a muscular pouch called Scrotum. scrotum. Dimension: it is about 4-5 centimeter in length to 2-3 centimeter in width. Okay, thank you. So testis ಬಗ್ಗೆ the what we can say, the morphology, how is the morphology, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ we are studying now. Testis are paired male gonads. Gonads ಅಂದ್ರೆ main reproductive parts ಅಂತ, sexual parts ಅಂತ, ಓಕೆನಾ, which produce sperms and hormones. ಇದು testis, what you are seeing here. So ಈ testis ಸುತ್ತ, the testis will be covered by a pouch-like structure. In this diagram, you can observe. Yeah, see here. The pouch-like structure, a bag-like structure in the cover ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that pouch-like structure is referred as scrotum. ಯಾಕೆ testis ಅದರಿಂದ cover ಆಗಬೇಕು? Why it is necessary? Why? What is the necessity of the scrotum? So testis ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ to release the sperm, to form the sperms. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೂಲ್, ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ that lower temperature will be provided by scrotum. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ? ನಮ್ಮ ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿದಿನ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೌಚ್ ಆರ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್. ಎಸ್, ಅಭಿಲಾಷ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್. Maintaining the low temperature to easy flow of a sperm. Okay, thank you, Abhilash. So for the production of a sperm, low temperature is necessary. That will be provided by scrotum. 2 marks question. What is the necessity of the scrotum? Write the significance of a scrotum. To maintain the low temperature for the production of sperms. This is the answer. Okay, so let us proceed further. ಮತ್ತೇನೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Anatomy of testis. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ we studied. ಹೌದಾ? So what is there inside the testis? Inside the testis anta andre in this region. Anatomy andre don't take the whole region anatomy. We are studying the anatomy of this region, testis. Only testis. Right? So ಈ testis anna when we take the section of it, so ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ vasa difference, right? Body of epididymis. ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇದರ ಬಾಡಿ, ಇದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್.
Then we have tail of epididymis. Next we have the testis will be covered by 2 layers. Testis 2 layer ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the outer layer you can see, outer layer ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ you will get to know. So the outer layer is called as tunica vaginalis. It is called as what? Tunica vaginalis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Just a minute. Tunica vaginalis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ outer layer ಗೆ. It is fibrous capsule. Next, the inner layer ಏನಿದೆ, the inner layer is called as what? Tunica albuginea. Tunica albuginea. It is made up of white fibrous tissue. ಅದು white fibrous tissue ಇಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಏನದು white fibrous tissue ಅಂದ್ರೆ, I think in 9th standard also you learned, PUC ಅಲ್ಲೂ first year ಅಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ white fibers ಅಂತ, right? So white fibrous tissue ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು inner layer, which is called as tunica albuginea, right? Tunica albuginea extend inside the testis as a fibrous subtae. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಹೊರಗಡೆ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ that is continuous. ಒಳಗಡೆ ಲೇಯರ್ ನೋಡಿ, it is not continuous, it is extended like this. ಈ ರೀತಿ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಟ್ಯುನಿಕಾ ಅಲ್ಬುಜಿನಿಯಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಪ್ಟಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಸಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 250 ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೋಬ್ಯೂಲ್. ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಈಚ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 250 lobules. Each lobule has 1 to 3 convoluted seminiferous tubules. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು lobule ಅಲ್ಲಿ, so ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, if you consider this is the outer layer of a testis, tunica vaginalis. Inner layer ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಒಳಗಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸೆಪ್ಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ, the gap or a space is called as lobule. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೇಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ 250 lobules are there in every testis. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಏನೋ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ is nothing but a seminiferous tubules. We have seminiferous tubules. So this is regarding the male reproductive system. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ. Is this clear for all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubts? No, ma'am. Okay. Let us proceed. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 2 ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಡೌನ್. ನಿಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ, ನಾವ್ ಈಗ TS ಆಫ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. TS ಆಫ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಈ ಒಳಗಡೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. If that we are taking it and taking the transverse section TS of it. So ಅದರ TS ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ we will get this kind of image. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅನ್ನ, ಇದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get this. ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ TS ಆಫ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, the tubules are lined by germinal epithelial cells. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲು ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಇಂದ, ಒಂದು ಕವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕವರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ germinal epithelial cells. ಅದು germinal epithelial cell ಇಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ germinal epithelial cell ಇಂದ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. It consists of 2 types of cells. ಆ ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರಹದ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. The first one is spermatogenic. Spermatogenic ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ sperm producing, or we can say spermatogonium. Spermatogenic cells ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು, or we can individually ಅಂದ್ರೆ singular ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ
spermatogonium. What do you mean by spermatogonium? Sperm producing cells. And Sertoli cells. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ cells. Right? ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದ cells. Okay. So these are called as what? Sertoli cells. These are called as Sertoli cells. So Sertoli cell ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ to provide nourishment to the developing spermatogenic cell. ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಯಾವು? ಈ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು. ದ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಟೇನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಡಿಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೇಡಿಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಲೇಡಿಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಸೊ ಈ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ a hormone named as testosterone that will be produced by this Leydig cell. So here you have to remember the outer layer of the seminiferous tubule is geminal epithelium. Then the seminiferous tubule has two types of cell. First one is spermatogonium or spermatogenic cell. Next one is Sertoli cell. Sertoli cell will provide nutrients to the developing spermatogenic cells. Then in between seminiferous tubule, there will be a small blood vessels as well as specialized kind of cells which are called as Leydig cells. Leydig cell function enu andre it will produce male sex hormone called testosterone. Testosterone. Okay, just glance at it. Ella points galana glance ಮಾಡಿ, I will ask the question. Okay, shall I? Fine. Now tell me the parts of, tell me the parts of male reproductive system. Male reproductive system na parts galanna ಹೇಳಿ. Yes. Gametogenesis, insemination, fertilization. Please listen to the question properly. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಸ್ಲೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ದೆ ನಾನು? ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. Okay, Abhilash answered it. Testis, vasa differentia. Okay. Vasa efferentia, Vasa efferentia. Ureter, Ureter. bladder, epididymis, Epididymis. vasa deferens, Vasa deferens. scrotum, Prostate gland. Scrotum. urinary bladder, Okay, urinary bladder. So these all are the penis.
So these Penis. all are the parts of male reproductive system, right? See, vasa differentia, prostate gland, bulbourethral gland, epididymis, testis, penis, then urethra, seminal vesicle, bladder, ureter. Okay. Now, out of this, these male reproductive parts, which part is considered as primary reproductive part? ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ? ಯಮುನಾ ಗೌಡ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ಸುರಯ್ಯ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ಅಭಿಲಾಷ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. Now, can anyone tell me what is the function of testis? What is the function of testis? To produce sperm and hormones. Very good. To produce sperms and sex hormones. Now, so when we study the anatomy of a testis na anatomy anna study ಮಾಡಿದಾಗ, the outer continuous layer of a testis is called as, outer continuous layer of a testis is called as, outer layer ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Tunicle vaginalis. Okay, tunica vaginalis answered by Pavitra. Yes. Yeah, tunica vaginalis is outer and tunica albuginea is a inner one. Inside. So tunica albuginea ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಪ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Can anyone tell me how many lobules will be present in each testis? ಪ್ರತಿಯೊಂದು 250. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. 250. 250 lobules will be present in each testis. Abhilash answered it. Uday Kumar, Suraya, Ramya. Okay, good. So lobules ಗಳಲ್ಲಿ there are certain convoluted ಅಂದ್ರೆ highly coiled ಅಂತ, ತುಂಬಾ coil ಆಗಿರುವ the convoluted tubules will be present. ಆ lobules ಗಳಲ್ಲಿ tubules ಗಳಿರ್ತವೆ. What those tubules are referred as? Seminiferous tubules. Exactly, Pavitra. It is nothing but a seminiferous tubules anta kariteve ನಾವು. Okay, the structural and functional units of the testis are nothing but seminiferous tubules. ಈಗ seminiferous tubules ವರೆಗೂ ಕಲ್ತ್ವಿ. When we take the transverse section of seminiferous tubules, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ನಾವು ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆರ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಲೇಯರ್. ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? Germinal epithelial cell. Very good. Hema Patil answered it. Pavitra, yes, answered it. Germinal epithelial cells ಅಥವಾ germinal epithelium. Misbah Kausar and Suraya also chatted. So germinal epithelium anta kariteve. So inside the germinal epithelium, these seminiferous tubules will be having how many types of cells? ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದ cells ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. Very good. It is two types of cells. Two types of cells ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಮುನಾ ಗೌಡ, ಅಭಿಲಾಷ್, ಮಿಸ್ಬಾ ಕೌಸರ್ also answered it. So which are those types of cells? Can anyone mention the name of those cells? Spermatogenic and Sertoli cells. Very good. Spermatogenic, spermatogonium ಅಥವಾ spermatogenic cells ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. And the one more is Sertoli cells ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So Sertoli cell, what is the function of Sertoli cell? To provide nutrition. To provide nutrition for what? ಯಾರಿಗೆ nutrition provide ಮಾಡ್ತದೆ? To spermatogenic. Very good. To provide nutrition for developing spermatogenic cells ಗೆ ಏನು Sertoli cells nutrients ಅನ್ನ provide ಮಾಡ್ತವೆ. Very good. Very quick responses from everyone. Next, ಈಗ ಇದೊಂದು seminiferous tubule ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, and this is one seminiferous tubule. In between the seminiferous tubule, there are certain small blood vessels. Small blood vessels ಗಳಿವೆ. And there are certain kind of specialized cells. ಎರಡು seminiferous tubules ಮಧ್ಯ specialized cells ಗಳಿವೆ. What these cells are called as? Leydig cells. Very good. Abhilash, Misbah Kausar, Pavitra, and someone answered it. Leydig cells ಅಂತಾನು ಕರೀತಾವೆ.
Yes, Yamuna, it is right. Interstitial cells ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. What is the function of this Leydig cell? ಈ Leydig Produce- cell ನ To function provide ಏನು? nutrition. To To provide secrete nutrition. Hormone produced as Very good. testosterone. Yeah. To produce a hormone named as testosterone. To produce a hormone named as testosterone. So, ಈ testosterone ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it will control or it is what we can say, it will look after the secondary sexual characters in male. ಹೌದಾ? ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ now this is the main point. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿವನ್? Yes, ma'am. No, ma'am. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾರಂದ್ರು ನೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಈಗ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಮು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಮಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೈ ಲೇಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯುನಿಕಾ ವೆಜನೈಲಿಸ್. ಒಳಗಿನ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯುನಿಕಾ ಅಲ್ಬುಜಿನಿಯಾ. ಅಲ್ಬುಜಿನಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ coiled like structure. ಈ coiled like structure ಗೆ we will call it as seminiferous tubules. ಈ ಎಲ್ಲ seminiferous tubules ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದವೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? Yes, ma'am. See, all the seminiferous tubules got connected and they form a network like structure. So this is called as retate testis ಅಂತ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ retate testis ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. And this retate testis is connected to again pipe-like structure which is called vasa efferentia. Vasa efferentia. Vasa efferentia is connected to a structure which is called epididymis. Idu epididymis, idu other epididymis part to basal region. Next, again we have this one, vasa differens. So this is a very important diagram, my dear boys and girls. Idralli pratiyondu part anna kottidare. Testis ina every part of the testis is given here, right? Vasa differens, epididymis, vasa efferentia, retate testis. All these are regarded as, ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ accessory ducts. These are called as accessory ducts which are helpful for reproduction, which are involved in a reproduction indirectly. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲೇಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Seminiferous tubules transport sperms into retate testis. So seminiferous tubules ಗಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, they will produce a sperms. So those sperms are spermatogenic cells ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. So those sperm mother cells or spermatogonium cell, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಂತಾರೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಟೇಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ರಿಟೇಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಗೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಟೇಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವ್ಯಾಸಾ ಎಫರೆನ್ಶಿಯಾ. ವ್ಯಾಸಾ ಎಫರೆನ್ಶಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾಸಾ ಎಫರೆನ್ಶಿಯಾ the sperms will be stored. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ? ಟಿಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಟಿಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಟೇಲ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಹೆಡ್ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇರುವ ಸೆಲ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ರಫ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ ಸೆಲ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, sperms will reach ejaculatory duct. Ejaculatory duct ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, which ejects, which release ಅಂತ.
and receive secretion from accessory gland. ಈ seminal ಏನಂತಾರೆ seminal gland ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. seminiferous ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. seminal vesicles. Okay, I forgot. Thank you. seminal vesicles ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? prostate glands ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕೌಪರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈ ಮೂರು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? those will provide fluids to the sperm. ಸೊ ಆ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ರಾಮ್ ದ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಯುರೇಥ್ರಾಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯುರೇಥ್ರಾ ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪೆನ್ನಿಸ್, ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ರೈಟ್? ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ರಿಟೇಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಟೇಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಸ ಎಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಸ ಎಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾ ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಮ್ ದ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವ್ಯಾಸ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾ, ಫ್ರಾಮ್ ದ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್, ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಯುರೇಥ್ರಾ, ಯುರೇಥ್ರಾ ಇಂದ ಪೆನ್ನಿಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ takes place through the accessory ducts. Ducts ಅಂದ್ರೆ ಏನು? the channel, the transporting channel ಗೆ ducts ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ from one duct to a other duct. Understood all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so you can note down this if you want. Already ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we will proceed. Because ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರೀಡ್. ಎಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಶಲ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಡನ್, ಫೈನ್. ಶಲ್ ಐ ಪ್ರೊಸೀಡ್? Yes, ma'am. Okay, next one. Next ಬರೋದು ಪೆನ್ನಿಸ್ ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜನೈಟೇಲಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇರೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೊಪ್ಯುಲೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜನೈಟೇಲಿಯಾ. ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗವನ್ನ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The tissue contain blood senesces and bound together by fibrous tissue. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. They help in erection of penis and facilitate insemination. ಯಾಕೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದಾನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿವೆ? They help in release of sperm. Insemination ಅಂದ್ರೆ release of a sperm in a female reproductive tract. ಮತ್ತೆ erection, okay, sudden increase in the size of a penis, that is called erection. The enlarged diatal end of penis is called as glans penis. So the end of a penis, okay, the end of a penis ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? glans penis ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The front portion of a penis. It is covered by a loose fitting tissue called foreskin. So ಆ ಒಂದು glans penis ಏನಿದೆ, it will be very sensitive. So ಅದು ಹೊರಗಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that skin is called as foreskin. ಅದಕ್ಕೆ foreskin ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So here, yeah. So this is about the penis. Next we have male accessory glands. Male accessory glands ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Which are not involved in the reproduction, which will help in the reproduction. So glands ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Usually gland is a group of a cell. ಈ gland ಅನ್ನೋದೇನು? It is a group of a cell or a tissue. They will produce certain fluids. ಅವು certain fluids ಅನ್ನ, ದ್ರವ ರೂಪದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. So they will release certain fluids. Okay, those fluids ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? They will help in a transportation of a sperm. ಮೊದಲಿಗೆ seminal vesicle. You can see the beautiful diagram, most important diagram it is. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇದು. ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಪರ್ಪಲ್ ಒನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ
secrete alkaline secretion. Alkaline secretion ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್, ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಬೇಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರತ್ತೆ? ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಇರತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಮನ್. ಸೆಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅ ಸೆಮನ್? ಸೆಮನ್ ಈಸ್ ಅ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಅದು ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಮನ್ ಎದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್. ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸೆಮನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಏನೇನಿರತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್, ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ thin milky fluid which helps in sperm motility and maintains its pH. ಇದು ಮಿಲ್ಕಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ವೈಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸೆಮೆನ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟು ಮೂವ್, ಟು ಸ್ವಿಮ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ pH. pH ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೌಪರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯಾ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೌಪರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಲ್ಬೋ ಯುರೇಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ದಟ್ ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ? ಫಾರ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಎಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ SPC ಅಥವಾ SPB ಅಂತ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. SPB, SP Balasubramaniam. You know na, the icon singer, right? Iconic singer. SPB anta ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, S for seminal vesicle, P for prostate gland, B for bulbourethral glands, right? Seminal vesicle, prostate glands, bulbourethral glands are 3 male accessory glands which we find in male reproductive system. Is it clear, all of you? Is it clear, my dear boys and girls? Nidde ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Fine. Now, ಈಗ ಸೆಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಎಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಮೇಲಲ್ಲಿ? 3. Which are those? Seminal vesicle, Very good. Seminal vesicle, prostate gland, prostate gland, bulbourethral gland. bulbourethral gland ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ದ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಚ್ ಇನ್, ಸಮೈನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಒಳಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸರ್ಟನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. CET ಕ್ವಶನ್. Seminal plasma will be consisting of fructose, calcium and certain enzymes. So, ಈ seminal plasma ಜೊತೆ sperms ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ, seminal plasma along with the sperm is called as semen. It is a mixture of spermatozoa ಅಂದ್ರೆ sperms and seminal plasma. It is ejected by penis during sexual act or sexual intercourse. So ಒಂದು ಸಲ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಇಂದ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಮನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ 200 to 300 million sperms. ಒಂದ್ಸಲ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ that semen will be containing 200 to 300 million sperms. So ಆ 200 to 300 million sperms ಅಲ್ಲಿ only one will be successful to reach the egg. Then it is slightly alkaline. ಈ semen ಏನಿರುತ್ತೆ, it is not acidic. Alkaline ಇರುತ್ತೆ. For the protection of sperms from the acidity of vagina. Sperms ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? They have to enter into the female reproductive tract. Female reproductive tract ನ atmosphere ಏನಿರುತ್ತೆ acidic ಆಗಿರುತ್ತೆ, right?
ಸೊ ಆ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ the semen will be quite alkaline. The semen will be quite basic or alkaline in nature. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, seminal plasma ಅಂದ್ರೆ the fluid released by prostate gland, seminal vesicle, bulbourethral gland. ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಗೆ seminal plasma ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. seminal plasma ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, when the sperms are present, the mixture of seminal plasma along with the sperm, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸೆಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ರೇಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ರೇಪ್ ಆದಾಗ ದ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ CID ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಹೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹೇರ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ DNA ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಸೆಮನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಆ ಒಂದು ರೇಪ್ ಆಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮನ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಮನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಮನ್ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಮನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈನ್. So I hope the male reproductive system is clear for everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Let me ask few questions and wind up the session. Okay. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. Just read the slide or let me give you a hint. The transportation of sperm through the accessory ducts. First ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ seminiferous tubules. Seminiferous tubules. From the seminiferous tubules, it will go to retate-testis. Retate-testis. So remember it as ST. Remember it as RT. From the retate-testis, it will go to vasa efferentia. Vasa efferentia, that is VA, vasa efferentia. From the vasa efferentia, it will go to epididymis. Epididymis ಅಲ್ಲಿ stored ಆಗಿರ್ತವೆ till the maturation. The what we can say, the sperms will be stored in epididymis. From the epididymis, it will go to vasa deferens, or you can remember it as VD. From the vasa deferens, it will go to ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Then after that, it will goes to urethra. Urethra in the penis. So, ee reeti, the sperms will be transported through the accessory duct. ST, seminal tubules, seminiferous tubules, RT, retate-testis, vasa efferentia, VA, epididymis E, E anta ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. vasa deferens is nothing but VD, then ejaculatory duct, then urethra, then penis. Okay, now tell me, where does the sperms will be stored until maturation? Epididymis. The sperms will be stored in the epididymis. Okay, good. Next, from the epididymis, the sperms will go to which part of a accessory duct? From Ejaculatory duct. ಹೇಳಿ. Ejaculatory duct. Vasa difference. Vasa deferens. Vasa deferens ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Epididymis ಇಂದ vasa deferens. Vasa deferens ಇಂದ ejaculatory duct. Now tell me, which are the 3 accessory glands of male reproductive system? 3 accessory glands of male reproductive system. Seminal vesicle, prostate gland, Cowper's gland. Seminal vesicle, prostate gland, and Cowper's gland. Answered by Pavitra. Any other answers? Suraya answered it through the chat box as a seminal vesicle, prostate gland, and bulbourethral gland. Okay, or we can say Cowper's gland. So the fluids from seminal vesicle, the fluid from bulbourethral gland,
The fluid from prostate gland together called as. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾವ fluid ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? Not semen, Yamuna Gowda. Don't get confused. So all the fluids of accessory glands are called as seminal plasma. Misbah Kaunser answered it correctly. Seminal plasma anta kariteve. So along with this seminal plasma, if sperms are added, if sperms along with this seminal plasma is called as Semen. very good. It is called as semen. Shri Suresh, Misbah Kausar also answered it through the chat box. Suraya, Yamuna Gowda, Pavitra, yes. It is called as semen anta kariteve. Right. So now anyone tell me what will be present in the seminal plasma? Seminal plasma dalli ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? CET question anta ಹೇಳಿದೆ. Fructose, Very good. Calcium. Fructose. calcium, Very good. Calcium. And Ascorbic acid. certain enzymes. ascorbic acid and certain enzymes. So these will be Alkaline, present in the alkaline secretion. okay, ಅದು alkaline secretion ಆಗತ್ತೆ. Why it will be alkaline secretion? Acidic secretion ಯಾಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ? The sperms has to travel inside the female reproductive part. So female reproductive part, first part ಏನಿದೆ vagina ಇರತ್ತಲ್ವಾ? So the vagina will be acidic in nature. ಅದರ atmosphere acidic in nature ಆಗಿರುತ್ತೆ. So to maintain or to escape from the acidity of the acidic environment of the female reproductive part, a semen ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It will be alkaline in nature. Give reason ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ question ಅನ್ನ 2 marks or 3 marks ಗೆ. Now last question of today. Why testis has to be covered with scrotum? What is the necessity of scrotum? Maintain the temperature. Low To maintain the production to low temperature. To maintain low temperature for the production of what? Sperm. Sperms. So ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ to maintain temperature ಅಂದ್ರೆ it is not a scientific answer, my dear boys and girls. To maintain lower temperature for what? For the production of sperm. Please do write complete answers, okay na? For the production of sperm is called as, for that the scrotum will be covering the testes. Now okay, this is about the male reproductive system and the human reproduction introduction session. Any doubts? No. Okay, did you enjoy the session? Yes, ma'am. Yes. Fine, then let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye.